Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-reply strategically sa comment section ng YouTube channel mo para magkaroon ka ng additional views and watch hours. So, stay tuned! You're watching Alan Online TV. Now your host, Alan De Leon. Hi, si Alan De Leon to, and welcome sa Alan Online TV, bringing you the best tips, tricks, and tutorials on how to grow your YouTube channel, make money online, and build your online brand. Kaya kung ganyang video content ang gusto mo, consider subscribing, paki-click na rin yung bell notification, pati na rin yung all, so you won't miss any of our latest video episodes. So now, let's get started. One of the most neglected resource that we can use in order to add watch hours and views sa YouTube channel natin is simply the comment section. Yes, by simply replying strategically. Wait, ano ibig ko sabing replying strategically? Why don't I just show you sa computer screen ko para mas madali? Okay ba yun? Alright, so are you ready? Punta na tayo sa computer screen ko. Alright, let's go! So, here we are sa computer screen ko. So, ang gagawin natin ngayon, pupunta na tayo sa YouTube Studio sa comment section ng aking YouTube channel. So, follow my cursor, click natin dito, then click natin ang YouTube Studio. There you go, and then dito, sa bandang baba, this is the one, comments, click natin. Okay, so, ang may comment dito ay si Dazmoon, sabi niya, "Thank you so much po, Sir Alan. Approved na din sa wakas." So, he is referring dito sa YouTube Tax Update 2021 na ginawa ko. So, pwede naman ako mag-reply like, i-thumbs up ko, then lagyan ko ng heart, then pwede kong sabihin, "You are very much welcome. God bless." Yan, pwede naman yan, and then pwede ko nang i-hit yung reply. Pero I realized na mas maganda kung medyo strategic rin yung gagawin mo or tinatawag nating proactive. Meaning to say, why don't you take this opportunity na mag-refer ng isa pang video na makakatulong sa kanya, since ang video na pinanood niya is about YouTube tax update or yung sa Google AdSense. So, siguro maganda makapag-refer ka pa ng isang video na related sa Google AdSense para makapag-add ka pa ng views at watch time sa YouTube channel mo. So, instead na ganito ang aking ilalagay, ating ang i-delete. So, pwede natin sabihin, "Hi, Dazmoon. Glad the video tutorial was helpful." Ayan. By the way, if you haven't yet connected your bank account to your Google AdSense, then I have another tutorial about it. And click here to watch the video. So ngayon, magre-refer na ako ng isa pang video na related sa Google AdSense. So, ano itong video na to? So, punta tayo ngayon dito sa aking YouTube channel. Yan. Now, sa sobrang daming videos na ginawa ko, syempre, ang hirap mag-scroll. Nasaan na kaya yung video na yon? So, para madali, ang gawin mo, by using your cursor, punta ka rito sa may search. Ayan, search. And then, type mo lang yung keywords na Google AdSense. Then, enter. Lahat ng video ko na may Google AdSense related, ayan, nandiyan na siya. So, yung video na gusto kong i-recommend sa kanya, ito yon, yung how to add a link or a bank wire transfer. So, ang gagawin mo lang is, you don't have to click it, hover mo lang dito sa may video mismo, and then right-click, then copy link address, click mo yan, and then go back sa comment section, which is this one. Yan. So, pwede mo na ngayong sa keyboard mo, Control-C,
Then, ayan na yung pinaka-link. Okay, and then mag-reply ka na. Ayan, click reply. Ayan. So, ngayon nakapag-refer ka or nakapag-recommend ka ng another video na pwede niyang panoorin. So, that is an added watch time or views sa iyong YouTube channel. So, here is another example coming from Jasper Uy. Sabi niya, ang galing Sir Allen, referring dun sa ginawa kong best text-to-speech software for YouTube videos. So, ang sagot ko, hi Jasper Uy, you may want to check out my latest video tutorial, Tagalog text-to-speech. Click here. So, I am recommending a video that is related dun sa nagustuhan niyang video ko. So, guys, take note lang magre-recommend ka ng video na dapat related dun sa nagustuhan niyang video. Kasi pag hindi related, syempre parang baka hindi niya panoorin yan kasi hindi naman yung interest niya. So, it has to be related. Ang maganda dito, if you are not a monetized channel pa at naghahabol ka ng 4,000 watch hours, then makakatulong ito dahil nagre-recommend ka ng panibagong video na papanoorin ng iyong viewer. At kung monetized channel ka naman, dahil may ad placement na ang videos mo, of course, you get to earn because papanoorin ang isa mo pang video. So, here is my last example from MJ Dayem. Sabi niya, Sir Allen, hello po, naka-pro ka po ba sa TubeBuddy? Then sabi ko, naka-legend ako sa TubeBuddy. Sabi niya, wow, sana all, gusto ko mag-avail ng Pro. Then sabi ko, you can try TubeBuddy's Legend, the highest paid version for 30 days free trial before you try the Pro version for you to get a feel on how to use the different features and functionalities of TubeBuddy. Simply click this link. So guys, dito hindi ako nag-recommend ng video but instead, nag-recommend ako ng aking affiliate link kasi affiliate ako ni TubeBuddy. So, ang maganda dito is if si MJ Dayem is mag-subscribe, magkaroon ng subscription sa TubeBuddy, then I will get a small commission from my affiliate sa TubeBuddy. So, ang maganda talaga pag nagko-comment ka, sumasagot ka sa comment section, pwede ka magkaroon ng views, pwede ka rin mag-earn ng money. Kaya, yan ang mga advantages pag sumasagot ka sa comment section. Diba ang simple lang gawin but very powerful and effective? Now, kung gusto mo pa ng mga ibang strategies in order to grow your YouTube channel in terms of views and subscribers, ngayon sa screen, tingnan mo may dalawang video dyan, pwede mo yung i-click at pwede mong panoorin. I will see you there sa next video natin. Thank you for watching Allen Online TV. Make sure to like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. See you in our next video episode.